By fostering purposeful engagement, Toyota Kirloskar Motors strives to empower communities. Our iCARE program, Community Action to Reach Everyone, is a volunteer-driven initiative involving employees and their families to create a positive societal impact. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. On January 19, 2025, we hosted the 33rd iCARE event at the Govt High School in Doddagholarahatti, Karnataka, where we guided the assembly of STEM models, offering government school students practical, hands-on learning experiences. STEM, science, technology, engineering and mathematics education is crucial for shaping the future of our youth, providing them with the tools to understand and innovate in a rapidly changing world. This activity aimed to introduce students to have practical understanding through STEM-focused science and mathematics models, fostering creativity and critical thinking. It not only supplemented their curriculum, but also reignited interest in topics that they found challenging. It made complex concepts more engaging and fascinating. The event was a success, thanks to the collective efforts of our dedicated iCARE volunteers and enthusiastic students from GHS Doddagholarahatti. Actually, we got a good opportunity to come to a school and to bring the imaginative explanations and make the students learn with the modules given, and it is a really wonderful experience. And we bring in the confidence. I could see the confidence in the children while doing the experiment with their own hands-on experience and learning the concepts through models and then understanding where it is really implemented in the overall. So as a overall, it is a good activity, and I urge everyone to participate and make enabling the people through our in our society so that they can be more useful resource along with. Thank you. 500 students from GHS Doddagholarahatti benefited from the creation of 400 plus STEM models in the field of science and mathematics. Along with 223 TKM employees and their family members, 75 students from GHS Doddagholarahatti came together to have hands-on experience on various STEM topics. ದಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವಾಗ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಮ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ iCARE ಮತ್ತೆ ಟೊಯೋಟಾಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೊಯೋಟಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು iCARE. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೊಯೋಟಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು iCARE. The activity aims to increase the accessibility and ease of learning of high-resource science lab activities for government school students. This was beautifully achieved. The iCARE initiatives continue to reflect Toyota Kirloskar Motors' core values, dedication, community service, and a commitment to creating a better future. We thank all our iCARE volunteers, employees and their families for making this event a success. We thank TKM Employee Union members for their consistent participation, encouragement and motivation. The event highlights the transformative power of education and community collaboration. Let's continue to build such impactful initiatives to empower communities and create a brighter future. Together we can.